the most important chapter, okay, that is quantum chemistry, okay, and most demanded chapter, okay, সবচেয়ে important and সবচেয়ে demanded chapter হলো quantum chemistry, okay. এবার বোঝো, for B.Sc, for M.Sc, for point of view competitive exams, for CSIR net, for WBSET, for GATE, for BARC, all of the exam having this sort of question on numericals based on quantum chemistry, okay. So that's why quantum chemistry is the most important chapter among all, okay. If you well known about the chapter, there must be many question can be easily solved, okay, and there must be huge chance to crack all of the exams, okay. So that's why I have to start quantum chemistry, okay. And quantum chemistry is the most important, most demanded chapter also, okay, because many people hardly understand this chapter, quantum chemistry, okay. Even আমি নিজেও, that is from B.Sc, I self study on quantum chemistry, okay, because there must be quantum chemistry আমি নিজেই পড়েছিলাম B.Sc তে, but I never understand all of the things, okay. I study well, not only once, several times I study in B.Sc, but I never understand. In M.Sc, several times I study, I noted down in the copy, and I have so many books, but I never understand all of this, okay. So that's why quantum chemistry is the most important chapter, and many people hardly understand this chapter, okay. But now I am moderately understand this chapter, okay, quantum chemistry, okay. But for simplicity, I have to start quantum chemistry from the beginning, একদম শুরু থেকে আমি পড়াচ্ছি যাতে কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট না হয়, ওকে, ঠিক আছে। সো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি এখন আমি মডারেটলি আমি পারি, ঠিক আছে, আমার খুব বেশি প্রবলেম হয় না কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে, বাট স্টিল কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ টু অল অফ আস, ওকে। সো তাহলে আমরা স্টার্ট করলাম। অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, আরেকটা পয়েন্ট অফ ভিউতে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ তোমার CSIR নেটে লটস অফ ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার থাকে। কী কী চ্যাপ্টার থাকে? তোমার থার্মোডাইনামিক্স, কেমিক্যাল কাইনেটিক্স, সারফেস কেমিস্ট্রি কিছুটা থাকে, গ্রুপ থিওরি থাকে, অ্যান্ড কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি থাকে, ঠিক আছে। এবার অনেকেই কী করে, কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিটাকে বাদ দিয়ে স্পেকট্রোস্কোপি থাকে, তাই কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিটাকে বাদ দিয়ে স্পেকট্রোস্কোপি, কেমিক্যাল কাইনেটিক্স অ্যান্ড সারফেস কেমিস্ট্রি, গ্রুপ থিওরি সবগুলো পড়ে চলে যায়, ঠিক আছে। তো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি অ্যাটেন্ড করে না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ওই সমস্ত পার্ট যেগুলো কেমিক্যাল কাইনেটিক্স বলো বা সারফেস কেমিস্ট্রি, ওখান থেকে খুব কঠিন কোশ্চেন আসছে, আর কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি থেকে খুব সোজা কোশ্চেন আসছে। তো সেক্ষেত্রে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ইজ নট নেগলিজিবল, নট ইগনোরেবল, ওকে। সেকেন্ড থিং, WBSET বেশ কিছু কোশ্চেন তোমার কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির থিওরি থেকে আসে। যদি তুমি যদি থিওরি পার্টটা ভালোভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করো, তোমাকে নিউমেরিক্যালও সলভ করতে হবে না, তুমি থিওরি থেকে অ্যান্সার করতে পারো। তো এরকম অনেক কোশ্চেন আসে, ওকে। নট অনলি দ্যাট, বার্ক পয়েন্ট অফ ভিউ, বার্ককেও দেখবে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি থেকে বেশি কোশ্চেন আসে। তো সেখান থেকে সবচেয়ে বেশি মেজর ওয়েটেজ নেয় হলো নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি ফর বার্ক, ওকে। বাট সামহাও নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রির পর তারপরে যে বাকি যে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি পার্টগুলো থাকে, সেখানে কিন্তু কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির কিছু শর্ট অফ কোশ্চেন থাকে। খুব বড় বড় নিউমেরিক্যাল অনেক সময় থাকে না, খুব থিওরি লেন্দি কোশ্চেন অনেক সময় থাকে না, থাকে অনেক সময় শর্ট অফ কোশ্চেন। তো দেয়ার মাস্ট বি শর্ট অফ কোশ্চেন অ্যাটেন্ড করাতে আমাদের কী প্রবলেম হতে পারে যদি আমি কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ভালো করে একটু পড়ে যাই, একটু দেখে যাই, রাইট। ইভেন গেট অফ পয়েন্ট অফ ভিউ, গেটে লটস অফ নিউমেরিক্যালস আসছে, that should be based on quantum chemistry, okay. শুধু তাই নয়, M.Sc ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি বিশাল বড় ওয়েটেজ নেয় কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি,
বিএসসির ফাইনাল ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার যেটা হয় এখন সেমিস্টার সিস্টেম, তো সেখানেও কিন্তু কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি একটা বড় ওয়েটেজ আছে। তো দ্যাটস ওয়াই কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ টু all of us, all of the students, right? So now I start from beginning. Okay. So today the lecture 1. So first I have to discuss ekdom John Dalton. Okay, John Dalton atomic theory. Okay, so there must be question arises from where we have started the physical science section. Dekho, before the division of chemistry and physics that should be started, there must be we have to study physical chemistry in the below of class 10th. আমরা ক্লাস 10 এবং ক্লাস 10 থেকে নিচে যেগুলো হয় সেই সব ক্লাসে আমরা ফিজিক্যাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স বলে আমরা দুটো ডিভিশনে দুটো আলাদা আলাদা সাবজেক্ট আমরা পড়তাম। সেখানে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির প্রথম একদম শুরুতেই আমরা স্টার্ট করেছিলাম জন ডাল্টনের অ্যাটমিক থিওরি। এবার জন ডাল্টনের অ্যাটমিক থিওরি নট অনলি দিস ইজ দ্য বিগিনিং অফ physical science or physics or chemistry, this is also a starting point of the quantum chemistry also. Okay, তো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি প্রথম পার্ট থেকে আমরা শুরু করব। আমরা আজকে করব অ্যাটমিক থিওরি, তারপরে আস্তে আস্তে কী করে ইলেকট্রন হয়, প্রোটন হয়, নিউটন, তারপরে আমরা অ্যাটমিক নাম্বার, মাস নাম্বার জানবো। অ্যান্ড নেক্সট লেকচার থেকে আমরা শুরু করব মেন যেটা রাদারফোর্ড মডেল, Niels Bohr model, Wien's displacement, and so many things. And then again and again I will proceed Schrödinger wave equation, that is simple harmonic motion, and so on. Okay, so now I started. Okay, old quantum theory. Okay, now old quantum theory. John Dalton কত 1766 থেকে 1844, এটা হলো তার জীবনকাল। ওকে, ইনি কবে জন্মাইছেন তা থেকে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবনকালটা যে হয় জীবনকাল সেটা নয়, 1766 to 1844. ওকে, ডেট atomic theory. John Dalton 1766 to 1844, the great British propounder of atomic theory, regarded the atom as a hard, dense and smallest indivisible particle of matter. Okay, so John Dalton 1866 to 1844, the great British propounder of atomic theory, regarded the atom as a hard, dense and smallest indivisible particle of matter. Okay, so John Dalton, he is great British propounder, and he said that he proposed that is atomic theory, and according to this atomic theory, that is any matter that should be consisted of some particles that are called smallest particles, that are called as atoms, and atoms are hard, dense and smallest indivisible particle of matter. Indivisible means the atoms are never divisible. Okay, according to atomic theory.
ওকে, তাহলে জন ডাল্টন 1766 থেকে 1844 তার জীবনকাল। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ প্রোফাউন্ডার। তার প্রপোজ করা অ্যাটমিক থিওরি, সে অ্যাটমিক থিওরির মতে অ্যাটম হলো তোমার যে কোনো বস্তু, যে কোনো ম্যাটারের সবচেয়ে ছোট অবিভক্ত, সবচেয়ে ছোট অবিভক্ত কী হবে, ডেন্স মানে চরম ঘনত্ব বিশিষ্ট হার্ড একটা সবচেয়ে ছোট একক, ঠিক আছে, সেটা হলো অ্যাটম। সবচেয়ে ছোট অবিভক্ত ডেন্স হার্ড একক হলো তোমার অ্যাটম। একক বলতে আমি এখানে ইউনিট সিস্টেম বলছি না, একক বলতে সবচেয়ে ছোট পার্টটাকে বলছি, ঠিক আছে, সবচেয়ে ছোট পার্ট, ঠিক আছে। আর সেটা ইনডিভিজিবল, সেটা অবিভক্ত, সেটাকে আর ভাগ করা যায় না অ্যাকর্ডিং টু অ্যাটমিক থিওরি। তা যে কোনো বস্তু কতগুলো হার্ড ডেন্স আর স্মলেস্ট ইনডিভিজিবল অ্যাটম দিয়ে তৈরি, ঠিক আছে। আর এটা কে প্রপোজ করেন? এটা প্রপোজ করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, গ্রেট ব্রিটিশ প্রোফাউন্ডার, দ্যাট ইজ জন ডাল্টন। ওকে, এবার এখানে আরও কিছু থিওরি এর সঙ্গে কনসিস্টেড বা রিলেটেড থাকে, সেটা আমি মুখে মুখে বলে দিচ্ছি। যে কোনো এক ধরনের এলিমেন্টে এক ধরনেরই তোমার অ্যাটম থাকবে, মানে কীরকম, সাপোজ CO2 তোমার এক ধরনের, না সরি, তোমার কি বলবো, কম্পোজিশনটা একই রকম হবে, ঠিক আছে। যেমন ওয়াটারের মধ্যে এমন হবে না তোমার একটা ওয়াটার মলিকুলের যে কম্পোজিশন, হাইড্রোজেন অক্সিজেনের যে অনুপাত, ওদের রেশিও, সেটা একরকম, আর আরেকটা ওয়াটারের ক্ষেত্রে আরেক রকম, সেটা হবে না। সমস্ত ওয়াটার মলিকুলের ক্ষেত্রেই হাইড্রোজেন অক্সিজেনের ওজনগত অনুপাত, তাদের সংযুক্ত হওয়ার যে অনুপাত, তারপর তাদের বৈশিষ্ট্য, সমস্ত কিছু একই রকম হবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড দ্যাট শুড বি রিলেটেড টু অ্যাটমিক থিওরি, অলওয়েজ রিমেম্বার। ওকে, ঠিক আছে। এবার দেখো, however the emission of, এটা নেগেটিভলি, হ্যাঁ, আমি NEGATIVELY এত বড় না লিখে -BE মানে নেগেটিভ, তার সঙ্গে লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আর পজিটিভলি তাহলে কী হবে, +BE LY, এটা আমি শর্ট হিসেবে লিখছি, ঠিক আছে। এটা হলো নেগেটিভলি, এটা হলো পজিটিভলি, এটা হলো নেগেটিভলি, এটা হলো পজিটিভলি, ঠিক আছে। চার্জড particles radioactive elements as well as from gases on the passage of electricity through them at very low pressure convinced the scientists that atom is not indivisible but consists of much smaller fundamental particles.
However, the emission of negatively and positively charged particles from radioactive elements, suppose positively charged radioactive elements থেকে দেখা যায় positively charged negatively charged particles কিন্তু বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? That is as well as from gases on the passage of electricity, throw them at low pressure combined. So at applying low pressure and electricity pass, so from radioactive element there must be from radioactive elements there must be some positively charged or negatively charged particles that should be released. That means atom is not the smallest indivisible particle of the matter, because atom can be divisible. বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা? আমি আবার বলছি, that is there must be lots of experiment that should be done after the discovery of atomic theory. So there must be many scientists observe that from radioactive element, suppose polonium, radium, uranium, there must be lots of radioactive species elements are there. So from radioactive elements there must be, by applying low pressure and electricity, some positively charged or negatively charged particles that should be released. That means atom is not smallest indivisible particle of matter, rather atom is an divisible particle. Okay, clear? Atomic theory আবিষ্কার হওয়ার পরে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা তারা আলাদা আলাদা এক্সপেরিমেন্ট করেন, ঠিক আছে? তো দেখা যায় রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট যাদের রেডিও অ্যাক্টিভিটি শো করার ক্ষমতা আছে, ঠিক আছে, তো তাদেরকে লো প্রেশার এবং ইলেকট্রিসিটি পাস করিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন রকম অবস্থায় কী হয়, পজিটিভলি চার্জ বা নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? তখন এটা থেকে কি বোঝা যায়, অ্যাটম কিন্তু সবচেয়ে অবিভক্ত পার্টিকেল অফ ম্যাটার নয়, বরঞ্চ অ্যাটমকেও ভাগ করা যায়। অ্যাটমের ভিতরে পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল আছে, নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল আছে। ইভেন স্যাডউইক 1932 তিনি আবিষ্কার করেন নিউটন বলে আধানবিহীন পার্টিকেলও আছে। তার মানে অ্যাটম কিন্তু অবিভক্ত নয়, অ্যাটম কিন্তু বিভক্ত, অ্যাটমকে ভাগ করা যায়, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তো অ্যাটমের মধ্যে কিছু ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস আছে, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে, এবার দেখো এখানে কিন্তু অনেকে কিছু ডাউট থাকে। কি থাকে? অনেকে স্টিল মনে করে atom is the smallest indivisible particle in the view of, that is because there must be, if the some condition is not applied, there must be the positively charged particles and negatively charged particles are not released. ওকে, কিছু কন্ডিশন অ্যাপ্লাই না করলে পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল বা নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল সাধারণ অ্যাটম থেকে কিন্তু বেরিয়ে যায় না। দিস ইজ ট্রু, ওকে, সেটা কিন্তু সত্যি। বাট যদি তুমি এটা ভাবো যে বিশেষ কিছু কন্ডিশন ইউজ করে বিশেষ কিছু এলিমেন্টের ক্ষেত্রে তোমার ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল বা যেটাকে আমরা বলি পজিটিভলি চার্জ নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল বা নিউট্রাল পার্টিকেল, যেটা আমরা জানি যে প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন, সেগুলো বের করা যায়, তার মানে অ্যাটম সবচেয়ে অবিভক্ত পার্টিকেল অফ ম্যাটার নয়, ঠিক আছে? এটা যদি কেউ কনসিডার করে, তো সেই কনসিডারেশন নিয়ে কিন্তু কেউ যে কোনো ব্যক্তি বা যে কোনো সায়েন্টিস্ট তারা কিন্তু এটা বলতে পারে যে অ্যাটম ইনডিভিজিবল নয়। ওকে, বোঝা গেল? এটাকে কনসিডার করে, ঠিক আছে? এবার এটাকে যদি আমি না কনসিডার করি তখন আমি বলতে পারি যে অ্যাটম ইনডিভিজিবল। বাট কিন্তু এটা তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে অ্যাটমের মধ্যে আছে এমন কিছু পার্টিকেল আছে যেগুলো আলাদা আলাদা ক্লাসিফিকেশন তৈরি করছে। কীরকম? যেমন প্রোটন হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ, ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ, আর নিউট্রন হচ্ছে আধানবিহীন চার্জ, রাইট? তার মানে এখানে ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে, তার মানে অ্যাটম সবচেয়ে স্মলেস্ট ইনডিভিজিবল পার্টিকেল অফ ম্যাটার নয়। অ্যাটমের মধ্যেও ডিভিজিবল করা যাচ্ছে, ঠিক আছে? ডিভাইড করা যাচ্ছে, কিছু ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করা যাচ্ছে। ওকে, বোঝা হলো? এবার দেখো, এবার থেকে শুরু হলো নতুন সার্চ। কীরকম সার্চ? এবার শুরু হলো এই যে পজিটিভলি চার্জ, এই যে নেগেটিভলি চার্জ, যে আধান কণার স্রোত বেরোচ্ছে বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্টে বিভিন্ন রকম কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে, তো সেগুলোকে কি বলা হয়, কি আসে? এখান থেকে আমাদের আসে ডিসকভারি অফ প্রোটন নিউট্রন অ্যান্ড ইলেকট্রন। ওকে, পরবর্তীকালে দেখা যায় আরও অনেক রকম কণার
অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যেমন মেসন, যেমন নিউট্রিনো, যেমন আরও অনেক পাওয়া যায়, অ্যান্টি নিউট্রিনো, এরকম অনেক পার্টিকেল আছে, কিন্তু সেগুলোকে আমরা ফান্ডামেন্টাল ধরি না। ফান্ডামেন্টাল তিনটেই, শুধুমাত্র সাদা হাইড্রোজেনের মধ্যে নিউট্রন নেই, বাকি সমস্ত অ্যাটমের ক্ষেত্রে প্রোটন, ইলেকট্রন আর নিউট্রন আছে। এবার তোমার কোশ্চেন হলো যে সাধারণ অ্যাটম থেকে কেন তোমার প্রোটন বা নিউট্রন, সরি ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় না, সেখানে দেখো, একটা অ্যাটম যখন সুস্থিত অবস্থা থাকে ও অলরেডি স্টেবল, বিকজ ওর মধ্যে সমসংখ্যক ইলেকট্রন আছে বাইরে, আউটারমোস্ট শেল থেকে ভিতরের শেল সমস্ত জায়গায় KLM অনেকগুলো শেল আছে, সেখানে বিন্যস্ত আছে ইলেকট্রনগুলো, আর নিউক্লিয়াসে আছে প্রোটন। তো প্রোটন আর ইলেকট্রন তাদের মধ্যে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন আছে, যার জন্য ওরা সিস্টেমটাকে স্টেবিলাইজ করে, অ্যাটমটাকে স্টেবিলাইজ করে। দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য থিং। পরে যখন আমি আরও পড়াবো, তখন জানতে পাবে যে প্রোটন আর নিউট্রনের মধ্যে একটা ইন্টারচেঞ্জেবল একটা জিনিস হয়, যেটা নিউক্লিয়াসে হয়, যার জন্য কি হয়, প্রোটন নিউট্রনের মধ্যে রিপালশন ক্রিয়েট হয় না। ঠিক আছে, তাহলে এই সমস্ত জিনিসকে মাথায় রেখে আমরা বলতে পারি অ্যাটম এই জন্য স্টেবল। আর যেহেতু স্টেবল, সুস্থিত অবস্থায় অ্যাটম যেহেতু স্টেবল, সে যে অ্যাটমের মধ্যে আমরা এটা কী হয়, চট করে কোনো কন্ডিশন অ্যাপ্লাই না করে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে, প্রোটন বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা ইমাজিন করতে পারি না। এটার জন্য আমাদের কিছু কন্ডিশন, কিছু থিওরি, কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের লাগবে। ঠিক আছে, ওকে। কারণ সিস্টেম যখনই স্টেবিলাইজ হবে, মনে রাখবে, আমরা আগে পড়তাম অনেক সময়, এনার্জি দ্যাট শুড বি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু স্টেবিলিটি, মানে রিঅ্যাক্টিভিটি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু স্টেবিলিটি। যে সিস্টেম যত বেশি স্টেবল হবে, তার রিঅ্যাক্টিভিটি তত কম হবে। ওকে, ও অলরেডি স্টেবল, ও আর রিঅ্যাক্টিভিটি শো করবে না, কম করবে। ঠিক আছে, তো এই জিনিসটা তোমার অ্যাটমের ক্ষেত্রেও হয়, মলিকুলের ক্ষেত্রেও হয়, আয়ন্সের ক্ষেত্রেও হয়, সবার ক্ষেত্রে হয়, কেমিস্ট্রিতে সবার ক্ষেত্রে হয়। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট। If electric discharge from a high potential source is passed through a discharge tube evacuated to pressures around 0.01 millimeter or less are emitted from the cathode. These are called cathode rays. Okay. So if electric discharge from a high potential source is passed through a discharge tube, okay, evacuated to pressure around 0.01 millimeter or less, rays are emitted from the cathode and these are called as cathode rays. Okay, so if you apply electric discharge from a high potential source and there must be some that should be passed through the discharge tube, evacuated to pressure almost that is constant 0.01 millimeter or less.
So there must be some rays that should be emitted and that should be observed. Okay, and these rays are emitted from cathode. Okay, and that's why by this naming cathode, these rays are called as cathode rays. ওকে, তো তোমার কিছুই না, হাই পোটেনশিয়াল সোর্সের ইলেকট্রিক ডিসচার্জ অ্যাপ্লাই করতে হবে, যেটা ডিসচার্জ টিউব দিয়ে পাস করবে, সেখানে প্রেশার হবে অলমোস্ট অ্যারাউন্ড 0.01 মিলিমিটার বা তার চেয়ে কিছুটা কম। তাহলে দেখবে ক্যাথোড থেকে একটা বিশেষ ধরনের রশ্মি বেরিয়ে যাবে, সেই রশ্মিকে বলা হয় ক্যাথোড রে বা ক্যাথোড রশ্মি। ওকে, ক্লিয়ার, বোঝা যাচ্ছে? তোমার হাই পোটেনশিয়াল সোর্স অফ তোমার ইলেকট্রিক ডিসচার্জ তুমি অ্যাপ্লাই করবে, ঠিক আছে? সেটা কোথায় করবে? তো ডিসচার্জ টিউব। ওকে, সেখানে প্রেশার মেনটেন হবে 0.01 মিলিমিটার বা তার চেয়ে কিছুটা কম। দেখবে ক্যাথোড থেকে এক বিশেষ প্রকারের রশ্মি বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই রশ্মিকে বলা হয় ক্যাথোড রশ্মি বা ক্যাথোড রেস। Okay, so if electric discharge from a high potential source is passed to a discharge tube evacuated to pressures around 0.01 millimeter or less, rays are emitted from the cathode and these are called as cathode rays. Next, these rays travel in straight lines or right angles to the cathode surface. They produce mechanical motion in a small paddle wheel placed in their path, indicating that they are electrically charged. The direction of deflection indicates that they are negatively charged. The particles are called as electrons. Okay, so these rays travel in straight lines on right angles to the straight lines or right angles to the cathode surface, and they produce mechanical motion in small paddle wheel placed in their path, indicating that they are electrically charged, and the direction of deflection indicate that they are negatively charged and the particles are called as electrons. Okay, তো বোঝো তার মানে কি? দেখা যায় এই যে ক্যাথোড রে, সেই ক্যাথোড রে তোমার হয় স্ট্রেট লাইন পাস করছে, নয় ক্যাথোড সারফেসে রাইট অ্যাঙ্গেল বা 90 ডিগ্রি কোণ করে পাস করছে, ঠিক আছে? সো দে প্রডিউস মেকানিক্যাল মোশন স্মল প্যাডেল হুইল, তাদের যে রাস্তা পথে বা গতিপথে যে প্যাডেল হুইল রেখে দেওয়া থাকে সেটার মধ্যে মেকানিক্যাল মোশন তৈরি করছে। দ্যাট মিনস এই রেসের মধ্যে কিছু তো আদান আছে। ওকে, এবার এর ডিফ্লেকশন দেখা যাচ্ছে, ওর ডিফ্লেকশন থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে দে আর নেগেটিভলি চার্জ, ঠিক আছে? ওর ডিফ্লেকশনটা এমন প্যাটার্নে হচ্ছে যেটা শুধুমাত্র নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেলের ক্ষেত্রেই সেটা হয়। দ্যাটস ওয়াই দিস রেস আর কল্ড অ্যাজ নেগেটিভলি চার্জ অ্যান্ড দিস পার্টিকলস আর কল্ড অ্যাজ ইলেকট্রনস।
ওকে, তো দেখা যায় তোমার এই যে রেটা বেরোচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি দিস রেস আর নট এ ray, these are the consist of some particles, and these particles show some deflection in the paddle wheel, and this direction can indicate the particles are basically negatively charged particles. Okay, and these rays are come from particular atom, so that means atoms is consist of negatively charged particles, that means electrons. Okay, the electrons are present in between of atom. This is the conclusion. Okay, বোঝা গেল? দেখো, এই যে ক্যাথোডের গল্প বললাম, এই ক্যাথোডে হয় তোমার ক্যাথোড সারফেসের রাইট অ্যাঙ্গেল বা 90 ডিগ্রি কোণ করে যাবে, নয়তো স্ট্রেট লাইন হয়ে যাবে। এবার যদি দেখায় তোমার স্মল প্যাডেল, দেখা যাচ্ছে কি বাই অবজারভেশন যে স্মল প্যাডেল হুইল যেটা তোমার ওই রের গতিপথে রাখা আছে, সেটা কি হচ্ছে, মেকানিক্যাল মোশন হচ্ছে। তার মানে কি, ওই যে রশ্মিটা, সেই রশ্মিটার মধ্যে কোনো আধান আছে, সেটা পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে। ওকে, এবার ওর যে ডিফ্লেকশন হচ্ছে, সেই ডিফ্লেকশন ডাইরেকশনটা ইন্ডিকেট করছে যে ও নেগেটিভলি চার্জ। এটার মধ্যে ব্যাপার আছে, পজিটিভ চার্জকে কী হচ্ছে, আকর্ষণ করছে, নেগেটিভ চার্জকে কী হচ্ছে, বিকর্ষণ করছে। এটাও পরে তোমার অবজারভেশন করা হয়, ঠিক আছে। তো আলটিমেটলি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কনক্লুশন করা হয় যে এই নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেলসগুলো হলো ইলেকট্রন। আর এই যে ক্যাথোড রশ্মি, এই ক্যাথোড রশ্মি কনসিস্ট করে অনেকগুলো নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেলকে নিয়ে। ওকে, এবার তোমরা বলতে পারো আমরা তো কথা বলছি রে নিয়ে, তাহলে এখানে পার্টিকেল আসলো কি করে? এবার দেখো, এই যে জিনিসগুলো আস্তে আস্তে ডেভেলপ হয়েছে, তো পরবর্তীকালে আরও অনেক থিওরি বেরিয়েছে যেগুলো এটাগুলোকে সাপোর্ট করে। আমরা যে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি পড়ছি, সেটা অ্যাকচুয়ালি দ্য অলমোস্ট ডেভেলপ কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি। মানে কি, এক একটা থিওরির সঙ্গে তার মডিফিকেশান, তারপরে ফিউচার এক্সপেরিমেন্ট, ফিউচার অবজারভেশন, সমস্ত কিছুটাই নিয়ে আমরা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিটা পড়ছি। মানে কি, তোমার এখন যে আমি অ্যাটমিক থিওরি পড়ছি, তারপরেও আরও অনেক কিছু অবজারভেশন হয়, তারপরেও আরও কিছু অবজারভেশন হয়, আলটিমেটলি সব কিছুর কম্বাইন্ড রূপটা আমরা পড়ছি। ঠিক আছে, আমরা যে জেনারেশনে আছি, সেই জেনারেশনে অনেক আগেই তোমার কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি অলমোস্ট অনেকটা ডেভেলপ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, অনেক থিওরি বেরিয়ে গেছে, আর সেই থিওরিগুলো কাউকে সাপোর্ট করছে, কাউকে সাপোর্ট করছে না, সেটার উপর বেস করে একটা ওভারঅল কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি আইডিয়া আমরা গেইন করছি। ঠিক আছে, তো সেখানে একটা কথা মনে রাখবে, আমরা জানি যে যে কোনো ম্যাটারের বা যে কোনো পার্টিকলসগুলো কী হয়, যদি তুমি খুব গতিবেগে চালাও, যেমন এক্সের যে বিভিন্ন পরীক্ষা দেখবে, ওখানে কি হয়, একসঙ্গে অনেকগুলো রেকে চালনা করা হয়। ঠিক আছে, পার্টিকেলগুলোকে খুব স্পিডে চালনা করা হয়। যখন কোনো পার্টিকেল খুব বেশি মুভমেন্ট নিয়ে চলে, তখন সেটা কি হয়, একটা ওয়েভ ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে। ঠিক আছে, তখন ওরা কি হিসাবে বিহেভ করে, রে হিসেবে বিহেভ করে, রশ্মি হিসাবে বিহেভ করে, ক্যাথোড রশ্মি, অ্যানোড রশ্মি। বাট সেগুলো কী দিয়ে কনসিস্ট হয়, নেগেটিভলি চার্জ, পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল দিয়ে কনসিস্ট হয়। ঠিক আছে, তো এখানে তোমরা পরবর্তীকালে পড়বে দ্যাট ইজ ডুয়াল নেচার অফ, দ্যাট ইজ ওয়েভ লাইক নেচার, পার্টিকেল লাইক নেচার। তো দিস টাইপ অফ থিংস আই উইল বি ডিসকাস। Okay, and there must be, by this understanding this theory in the later lectures, so you will be satisfy and you will be justify this all of the things. Okay, যে কেন ক্যাথোড রশ্মি থেকে আমার পার্টিকেল কথাটা মাইন্ডে আসলো, সেটা তোমার পরবর্তীকালে ডি ব্রগলি হাইপোথিসিস, তারপরে যে ওয়েভ লাইক নেচার, পার্টিকেল লাইক নেচার, যখন আমি পড়ব দেখবে, ওটা তোমার আরও বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এটুকু আপাতত জেনে রাখো, তোমার ওয়েভ লাইক নেচার আর পার্টিকেল লাইক নেচার একসঙ্গে থাকে, যেগুলো কর্পাসকুলার পার্টিকেল, যেগুলো খুব ছোট ছোট পার্টিকেল, তাদের ক্ষেত্রে, ইলেকট্রন, প্রোটন, এদের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, তো তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, তাদের ক্ষেত্রে তোমার ডুয়াল নেচার শো করে। ঠিক আছে, তো তুমি ইলেকট্রন বলো, প্রোটন বলো, সেগুলোকে যখন খুব স্পিডে, খুব একটা মুভমেন্ট নিয়ে চালনা করো, সেটা তখন পার্টিকেল নেচার ক্যারেক্টার শো হয় না আপাত দৃষ্টিতে। ঠিক আছে, সেটা তখন একটা রে হিসাবে নিজেকে ডেভেলপ করে। ঠিক আছে, বোঝা গেল জিনিসটা? আমি যতটা সিম্পলভাবে বললাম ততটা সিম্পলভাবে বললাম, যে হোয়েন দ্য minor particles, that is electrons, protons, that should be go in a some movement, so they show some rays characteristics, but these rays are consist of some particles that they may be positively charged, they may be negatively charged, depend upon the deflection or the direction of deflection.
Okay, the direction of depletion can be suggested, that is the particles of the particular ray is negatively charged or positively charged, electrons or protons. Okay, clear? Okay, next. And always remember, from the quantum chemistry, so there must be classical mechanics and quantum mechanics there. Two shades are there, that is classical mechanics and quantum mechanics. Classical mechanics based on Newton's classical mechanics, okay, and that should be deal with the biggest things, that is earth, sun, moon, this type of things. Okay, so there must be lots of theory, lots of concept of quantum chemistry are not applicable, ঠিক আছে? But when we have to study quantum chemistry is specially applicable for the subatomic particles, that is electrons, protons, atoms, this type of things. So there must be lots of classical theory as not applicable. Okay, so that's why therefore the mechanics system, that is classical and quantum, two shades are there, that is classical mechanics and quantum mechanics. Okay, next. Now next theory, that is must be Millikan oil drop technique. এবার দেখো থিওরিটা আমি বই থেকেই বলবো, শুধু ছবিটা দেখে নাও, এটা আমি ইন্টারনেট থেকে নিয়েছি ছবিটা, দেখো। Honest reply, that is this is I taken from internet. Okay. Okay. Taking from internet. Honest reply. এই ছবিটা আমি ইন্টারনেট থেকে নিয়েছি, কোথাও ইন্টারনেট থেকে কিনেছি পিকচার। ওকে, এবার এখানে একটা হবে হোল টু অবজার্ভ the oil. Okay. An oil spray consisting of microscopic droplets of an oil produced by an atomizer is injected into a chamber containing air at a sorry controlled pressure. The air is ionized by exposing by excess. The electrons are produced as a result of
ionization of air get attached to oil droplets. The charged oil droplets move down under the action of gravity and acquire a constant velocity u1 when the force of gravity equal to mg is balanced by the viscous resistance of air. The droplets moving down, with uniform velocity u1 enter a region in between two parallel plates held at a suitable distance from each other. These plates can act as electrodes and electric fields of strength E is then applied to the two metal plates such a way that it against the action of gravity. আচ্ছা তারপর লিখে একটু the total force which acts on the falling droplet could thus be mg minus capital E small e
where capital M is the mass and electron is the charge on the droplet. If the rate of fall of the droplet is now U2, then U1 by U2 equal to mg by minus capital E small e. Okay. The velocities, that is U1 and U2, are determined by means of traveling microscope. Traveling microscope বানানটা তো ভুল করছি, মাইক্রোস্কোপ। When the droplets moves only under the action of gravity, their velocity one is also given by law, that is কি হবে u1 equal to 2g r square rho by 9 eta, এটা 2 number. Okay, where r is the radius of the droplet, আমি বুঝাচ্ছি হ্যাঁ, droplet, density of the droplet, the patient millican carried out experiments by varying value of E and found that the charge E equal to 1.602 10 to the power minus 19 coulomb. Millikan was awarded physics Nobel Prize in 1923. Okay, let's start করি। Okay, Millikan oil drop technique. Okay, this is an experiment. Okay, so the picture is taken from internet.
and there must be honest statement, okay? And all the theory I have to take from book, okay? A oil spray consisting of microscope droplet of an oil produced by an atomizer is injected into a chamber containing air at a controlled pressure. So there must be the oil spray having the microscopic droplet, that means microscopic means very small droplet. Macroscopic means very bigger droplet. Okay, macro mean bigger, micro mean smaller. Okay, so an oil spray consisting of microscopic droplet means very small size droplet of an oil. Okay, and that should be produced by an atomizer. Okay, that should be produced by atomizer, and that is injected into a chamber containing at a controlled pressure. Okay, that means a microscopic droplet of oil that should be made by oil spray, and that should be produced by atomizer, and that should be injected in a particular chamber containing a controlled pressure. Okay, and the air is ionized by exposing X-rays. The air in between of the setup or the chamber, this air can be ionized by using exposure of X-rays. ওকে, তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে, তোমার অয়েল স্প্রে, তোমার অ্যাটোমাইজার ইউজ করে অয়েল স্প্রে থেকে তোমার মাইক্রোস্কোপিক বা ছোট সাইজের অয়েল ড্রপলেট ইউজ করা হচ্ছে। ঠিক আছে, সেটা কোথায় ইউজ করা হচ্ছে? একটা চেম্বার, যে চেম্বারে একটা কন্ট্রোল প্রেশার মেনটেন করা হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে? এই এক্সপেরিমেন্টে কী হচ্ছে আমি আবার বলছি, অ্যাটোমাইজারের দ্বারা তোমার অয়েল স্প্রে থেকে ছোট ছোট কী হচ্ছে অয়েল ড্রপলেট তৈরি করা হয়। সেই অয়েল ড্রপলেটগুলোকে একটা চেম্বারে, যেখানে একটা কন্ট্রোল প্রেশার কী করা হয়, ইনজেক্ট করা হয়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? অ্যাটোমাইজার থেকে তোমার অয়েল স্প্রে ছোট ছোট অয়েল ড্রপলেট তৈরি করে সেটা একটা পার্টিকুলার চেম্বার, যেখানে একটা কনস্ট্যান্ট প্রেশার আছে, সেখানে ইনজেক্ট করা হয়। ঠিক আছে, এবার চেম্বারে কিছু কী আছে, এয়ার আছে, বাতাস আছে। সে বাতাসটা তোমার এক্সে যখন তুমি এক্সপোজার করবে, তখন সেটাতে সে বাতাসও কিন্তু আয়োনাইজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে। আর এখানে কি আছে, এখানে তোমার ছবি আছে, দেখো এখানে এক্সে তোমার কি হচ্ছে, এক্সপোজার করা হচ্ছে। এক্সে এক্সপোজার করা হচ্ছে বলেই বাতাসটা কি হচ্ছে, আয়োনাইজ হচ্ছে। ঠিক আছে, এবার বাতাস বলতে তুমি কি বোঝো? বাতাস বলতে একটা মিক্সচার বোঝো, যেখানে বিভিন্ন রকমের গ্যাস থাকতে পারে। তাহলে বিভিন্ন রকমের যখন গ্যাস থাকতে পারে, তো বাতাসে বিভিন্ন কম্পোজিশন আছে, রাইট? তো বাতাসে বিভিন্ন কম্পোজিশন হলে কী হয়, আয়োনাইজ হওয়ার চান্সও আছে। যেহেতু বিভিন্ন রকমের উপাদান আছে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম ধর্ম আছে, আর বিভিন্ন রকম ধর্ম আছে, তার মানে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আয়োনাইজ হতে পারে। ওকে, ঠিক আছে, ওকে। এই হোল দিয়ে তুমি অবজার্ভ করবে, এখান দিয়ে এক্সে এক্সপোজ করবে। ঠিক আছে, এখান দিয়ে তুমি ইনজেক্ট করবে। ঠিক আছে, তো এই হলো তোমার জিনিস সেট। এবার বলছে দ্য ইলেকট্রনস are produced as a result of ionization of air get attached to oil droplets. So the electrons are produced as a result of ionization of air and get attached to oil droplets. About oil droplets which are made, they having no charge. Okay, that should be simple made by oil. যে অ্যাটোমাইজার দিয়ে যে অয়েল ড্রপলেটটা তৈরি করা হয়েছিল, ইনিশিয়ালি সেখানে কোনো আধান ছিল না, সেটা সিম্পল শুধু তেল দিয়ে বা অয়েল দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ঠিক আছে, এবার তুমি যখনই এক্সরে এক্সপোজার করবে, হোয়েন ইউ এক্সপোজ দ্য এক্সরে, দেয়ার মাস্ট বি এয়ার ইন বিটুইন অফ চেম্বার দ্যাট শুড বি আয়োনাইজ। তার মানে কি, চেম্বারে যে এয়ারটা থাকবে, সেই বাতাসটা আয়োনাইজ হবে। ওকে, এবার যখনই আয়োনাইজ হবে, তখন ইলেকট্রনস দ্যাট শুড বি প্রডিউসড। তাহলে কী হবে, বিভিন্ন গ্যাস আছে, বিভিন্ন অ্যাটম আছে, তাদের বিভিন্ন রকম কন্ডিশন ইউজ করা হচ্ছে, লো প্রেশার মেনটেন করা হচ্ছে, একটা স্পেশাল কন্ডিশন তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে কি হচ্ছে, ইলেকট্রনস প্রডিউস করার ফেভারেবল ব্যবস্থা হচ্ছে। মানে ইলেকট্রন যাতে বেরোতে পারে, সেটার একটা অনুকূল ব্যবস্থা বা অনুকূল বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে কী হবে, ইলেকট্রন প্রডিউসড হবে। কোথা থেকে হবে? এই যে আয়োনাইজড এয়ার থেকে হবে। ঠিক আছে,
এবার এই আয়োনাইজ এয়ার থেকে যে ইলেকট্রন প্রডিউস হয়েছে সেটা কিন্তু বাতাসে আর থাকবে না, সেটা কি করবে, সেটা তেলের যে ড্রপলেটগুলো আছে সেখানে কিন্তু গিয়ে লেগে যাবে, অ্যাটাচ হয়ে যাবে। Okay, the electrons are produced as a result of ionization of air get attached to oil droplet. The electrons that produced from the ionization of air they get attached to oil droplets. তাহলে বাতাসে যে আয়োনাইজেশন হবে সেই আয়োনাইজেশনের মাধ্যমে যে ইলেকট্রনগুলো প্রডিউস হবে সেই ইলেকট্রনগুলো কি হবে, তোমার অয়েল ড্রপলেটের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? ওকে, এবার দেখো, the charged oil droplets move down under the action of gravity. Acquire a counter velocity E1 when the force of gravity equal to mg is balanced by the viscous resistance of air. দেখো, এবার এই যে charged droplet, the charged droplet that should be first moved down under the action of gravity. Gravity always pulled under of the system, right? মানে কি, গ্র্যাভিটি সবসময় ভূপৃষ্ঠে মানে পৃথিবীর পৃষ্ঠের দিকে টানবে, রাইট? তাহলে দ্যাট ইজ উইথ রেসপেক্ট টু গ্র্যাভিটি দ্য অয়েল ড্রপলেট দ্যাট শুড বি fall down or move down, okay? And there must be the gravity equal to mg. M is the mass, g is the acceleration of the earth, okay? অভিকর্ষজ ত্বরণ, ঠিক আছে? তো দ্যাট শুড বি, এবার দেখো, and acquire a counter velocity u1 when the force of gravity is balanced by the viscous resistance of air. Ever there must be the air is there, and that's why there must be viscous resistance of the air can be there, and when that should be force of gravity is balanced with the viscous resistance of the air, তো সেখানে কি তৈরি হবে, that is counter velocity u1 that should be made, okay? So first oil droplet that should be made, and there must be electrons gets attached, and then this oil droplet moves down according to force of gravity, and then when the gravity that should be balanced with the viscous resistance of air, there must be counter velocity u1 that should be generated. Clear? বোঝা গেল? যখনই তোমার অয়েল ড্রপলেট তৈরি হবে, তারপর আয়োনাইজেশন হয়ে তোমার বাতাসের আয়োনাইজেশন হয়ে ইলেকট্রন তৈরি হবে, সেই ইলেকট্রনগুলো অ্যাটাচ হবে। এবার এই অ্যাটাচমেন্ট হওয়ার পর ইলেকট্রন প্লাস অয়েল ড্রপলেট যে জিনিসটা তৈরি হলো, যে সিস্টেমটা তৈরি হলো, সেটা কি করবে, সেটা উইথ রেসপেক্ট টু গ্র্যাভিটি বা অভিকর্ষজ বলের রেসপেক্টে কী হবে, মুভস ডাউন করবে, নিচের দিকে নামতে থাকবে, ঠিক আছে? এবার বাতাসের যে ফিজিক্যাল রেজিস্ট্যান্স আছে, ঠিক আছে, তার সঙ্গে যখনই তোমার গ্র্যাভিটি ব্যালেন্স হয়ে যাবে, বা ব্যালেন্স মানে কি বলবো, নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করে ফেলবে, একটা ব্যালেন্স তৈরি করে ফেলবে, তখন সেক্ষেত্রে কী হবে, একটা কাউন্টার ভেলোসিটি তৈরি হবে, সেটাকে বলা হচ্ছে E1। কি বলা হচ্ছে? E1। বোঝা গেল? চার্জ ড্রপলেটস অ্যাকর্ডিং টু গ্র্যাভিটি মুভ ডাউন করবে, আর যখনই তোমার গ্র্যাভিটি আর রেজিস্ট্যান্স অফ এয়ার নিজেদের মধ্যে ব্যালেন্স করবে, তখন একটা কাউন্টার ভেলোসিটি তৈরি হবে, দ্যাট শুড বি কল্ড অ্যাজ U1। ওকে, এবার দ্য ড্রপলেট মুভিং উইথ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি E1 enter region in between the two parallel plates held at a suitable distance from each other. Okay, the droplets moving with uniform velocity U1 enter region in between two parallel plates held at a suitable distance from each other. তো এখানে কি হবে, এই যে U1 তৈরি হলো ভেলোসিটি, সেটা কি হবে, সেটা কনস্ট্যান্ট নিয়ে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে কি হবে, রিজিয়ানে প্রবেশ করবে, ঠিক আছে? যেখানে কি হবে, প্যারালাল কিছু প্লেটস থাকবে, একটা পার্টিকুলার ডিস্টেন্স মেনটেন করে কিছু প্যারালাল প্লেটস থাকবে, সেই রিজিয়ানে কি হবে, ড্রপলেটগুলো একটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটি U1 নিয়ে এন্টার করবে। বোঝা গেল? দ্য ড্রপলেটস দ্যাট শুড বি having the uniform velocity U1 enter in a particular region, the region which consists of the parallel plates that should be situated in a particular distance apart from each other. Okay, so the droplet moving with uniform velocity U1 enter a region in between two parallel plates held at a suitable distance from each other. তো এই ড্রপলেটগুলো কি করবে, চার্জযুক্ত ড্রপলেট একটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটি U1 যেটা জেনারেট হয়েছে সেটা নিয়ে একটা রিজিয়ানে আসবে, যেই রিজিয়ানে কী হবে, দুটো প্যারালাল প্লেট থাকবে, সেই প্যারালাল প্লেটের মধ্যে একটা পার্টিকুলার ডিস্টেন্স থাকবে, সেই রিজিয়ানে আসবে, ঠিক আছে? ওকে, দিস প্লেট ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ ইলেকট্রোড।
এই যে প্লেটগুলো, দিস প্লেটস, দ্য টু প্লেটস দ্যাট শুড বি অ্যাক্ট অ্যাজ ইলেকট্রোড, এই যে প্লেটগুলো এগুলো একটা ইলেকট্রোড হিসেবে কাজ করবে। ওকে ওকে An electric field of strength E is then applied to the two metal plates in such a way that it acts against the action of gravity. Okay, so there must be electric field that should be E generated applied to the two metal plates. Okay, as the metal plates act as electrodes, so there must be electric field E is generated, and that should be generated in such a way that the action of gravity that should be minimized. Okay, তাহলে তোমার অ্যাকশন অফ গ্র্যাভিটির বিরুদ্ধে এই মেটাল প্লেটের মধ্যে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট হবে। বোঝা গেল? তাহলে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট হবে ই, যেটা কোথায় জেনারেট হবে? দুটো মেটাল প্লেটের মধ্যে, এমনভাবে হবে যে যেটা অ্যাকশন অফ গ্র্যাভিটিকে প্রতিরোধ করবে, অ্যাকশন অফ গ্র্যাভিটিকে প্রতিরোধ করবে। সো দেয়ার মাস্ট বি সাম ইলেকট্রিক ফিল্ড দ্যাট শুড বি জেনারেটেড ইন বিটুইন অফ টু মেটাল প্লেটস অ্যান্ড ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট শুড বি অ্যাগেনস্ট অফ অ্যাকশন অফ গ্র্যাভিটি। ওকে, বোঝা গেল? ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ইউ ক্যান সে in the comment section. Okay. Okay, next one. The total force which act on the falling droplet could thus be mg minus capital E, where m is the mass, E is the charge on the droplet. তাহলে এই যে টোটাল ফোর্স দ্যাট শুড বি অ্যাক্ট অন দ্য ফলিং ড্রপলেট দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু mg মাইনাস ক্যাপিটাল ই স্মল ই, হয় ক্যাপিটাল m is the mass, এটা ক্যাপিটাল m হবে, and g is the acceleration due to gravity, capital E is the electric field, and small e is the charge on the droplet. Okay, so total force that should be acting on the droplet, এটা ক্যাপিটাল, এটা ক্যাপিটাল M হবে, falling on the droplet having the some total force, and that total force will be equal to capital M small g minus capital E small e, where capital M is the mass, small e is the charge on the droplet. Not only that, g is the acceleration due to gravity, and capital E is the electric field. বোঝা গেল? তো অয়েল ড্রপলেটের উপর একটা টোটাল ফোর্স ক্রিয়েট হবে, সেটা ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এম স্মল জি মাইনাস ক্যাপিটাল ই স্মল ই, যেখানে ক্যাপিটাল এম হলো মাস অফ দ্য পার্টিকল, স্মল ই ইজ দ্য চার্জ অন দ্য ড্রপলেট, অ্যান্ড জি ইজ দ্য অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, অ্যান্ড ক্যাপিটাল ইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। এবার ইফ দ্য রেট অফ ফল অফ দ্য ড্রপলেট ওয়াজ u2, দেন তাহলে এবার রেট অফ দ্য ফল অফ দ্য ড্রপলেট যদি এবার নতুন ভেলোসিটি গেইন করে, দ্যাট ইজ u2, এবার নতুন ভেলোসিটি গেইন করছে, সেটা হলো u2, তাহলে একটা রিলেশন বেরোয়, সেটা হলো u1 বাই u2 ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল M স্মল জি বাই ক্যাপিটাল M স্মল জি মাইনাস ক্যাপিটাল E স্মল ই। ওকে, তো u1 হলো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, u2 হলো ফাইনাল ভেলোসিটি, ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল M স্মল জি বাই the total force capital M small g minus capital E small e. Okay, that is the first relation. Okay, from oil droplet technique. The velocity of U1 U2 are determined by means of travelling microscope. By using the travelling microscope, you can determine U1 and U2. Okay, when Millikan scientist observe this experiment, he can able to determine U1 U2 by using travelling microscope, and that's why that is must be given in your book. Okay, so when the droplets moves only under the action of gravity, then velocity u1 is also given by the Stokes law. If you apply Stokes law, if the droplets is under the force of gravity, so the velocity u1 equal to 2g small r square by rho into 9 eta by 9 eta. Okay, বোঝা গেল? তাই ড্রপলেট যদি আন্ডার অফ গ্র্যাভিটি যদি তোমার নামতে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে বাই স্টোকস ল ইউজ করে তুমি u1 ভ্যালু পাও, সেই u1 ভ্যালু হলো 2g স্মল আর স্কোয়ার রো বাই 9 ইটা, এটা হলো 9 ইটা। বোঝা গেল? তো when the droplets moves only under the action of gravity, when the droplets that should be moved under the action of gravity, that is we can determine the value of u1 by applying Stokes law, that is u1 equal to 2g small r square by rho by 9 eta. বোঝা গেল? Okay, next one, where r is the radius of the droplet. এই যে
এখানে আমরা কী কী বললাম, এটা ইজ দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য ড্রপলেট অ্যান্ড রো ইজ দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য ড্রপলেট অ্যান্ড এটা ইজ দ্য কোপিশিয়েন্ট অফ ভিসকোসিটি অফ এয়ার। এই যে এখানে আর আছে রেডিয়াস অফ দ্য ড্রপলেট, রো আছে ডেন্সিটি অফ দ্য ড্রপলেট, এটা আছে ভিসকোসিটি কোপিশিয়েন্ট অফ দ্য ড্রপলেট। তো আর ইজ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য ড্রপলেট, রো ইজ দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য ড্রপলেট, এটা ইজ দ্য কোপিশিয়েন্ট অফ ভিসকোসিটি অফ এয়ার। এবার মিলিকান ক্যারিড আউট এ নাম্বার অফ এক্সপেরিমেন্ট বাই ভ্যারিং ভ্যালু অফ ক্যাপিটাল ই, মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড চেঞ্জ করে করে মিলিকান তিনি বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। ওকে, সো মিলিকান ক্যারিড আউট এ নাম্বার অফ এক্সপেরিমেন্ট বাই ভ্যারিং ভ্যালু অফ ই, দ্যাট ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড ভ্যারিং, মিলিকান ডু লটস অফ এক্সপেরিমেন্ট and found that the charge electron equal to 1.60 to 10 to the power minus 19, এটা হলো 10 হবে, 10 to the power minus 9 কুলাম, সি ফর কুলাম। তাহলে ইলেকট্রনের আধান কত, 1.602 10 to the power minus 19 কুলম। ওকে ওকে, মিলিকান ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড ফিজিক্স নোবেল প্রাইজ ইন 1923। তো 1923 সালে মিলিকান তার আবিষ্কারের জন্য, তার অবদানের জন্য ফিজিক্স নোবেল প্রাইজ পুরস্কার পান। ওকে, তো এটা হয়ে গেল আমার মিলিকান অয়েল ড্রপলেট টেকনিক, অয়েল ড্রপ টেকনিক। এক মিনিট, অয়েল ড্রপ টেকনিক। ওকে, তো এখান থেকে আমরা কী পেলাম, আমরা ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণটা পেলাম 1.602 10 to the power minus 19 কুলম। এবার নেক্সট ওয়ান, আইনস্টাইন থিওরি অফ রিলেটিভিটি। আইনস্টাইন থিওরি অফ রিলেটিভিটি, দ্যাট মিনস এর একটা রিলেশন আছে, দ্যাট ইজ এম ইকুয়াল টু m0 বাই √1 মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার, যেখানে হোয়ার এম ইকুয়াল টু কী বোঝায়, মাস অফ দ্য পার্টিকল, m0 বলতে বোঝায় রেস্ট মাস of the particle, u equal to velocity of particle, c equal to speed of light, and always remember when u approaches c, m becomes infinite. ওকে, ইনফাইনাইট কেন হয় আমি বুঝাচ্ছি। তো ফার্স্ট ওয়ান ইউ হ্যাভ টু নো, দ্যাট ইজ দ্য আইনস্টাইন থিওরি অফ রিলেটিভিটি। ওকে, দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন। ওই সময় তোমার আইনস্টাইন তিনি এইটা বের করেছিলেন, থিওরি অফ রিলেটিভিটি। ওকে, ঠিক আছে, যেখানে m ইকুয়াল টু m0 বাই √1 মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার, m ইকুয়াল টু m0 বলতে পারো, m সাফিক্সে ও বলতে পারো, I am very weak in that terms, but you can take by √1 মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। এবার দেখো হোয়ার m শুধু m যেটা, দিস m is called as mass of the particle, m সাফিক্সে যে ও আছে সেটা হলো mass of the particle, u is the velocity of particle, c is the speed of the light, c এর ভ্যালু 3 into 10 to the power 8, I think মিটার পার সেকেন্ড, 3 into 10 to the power 10 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। ওকে, এবার দেখো যদি তোমার ইউ যদি অ্যাপ্রোচেস টু সি হয়, ইউ যদি অ্যাপ্রোচেস টু সি হয়, তো এটা কী হয়ে যাবে, সি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার হয়ে যাবে, তাহলে কী হবে 1 হবে, রাইট। তাহলে এখানে √1 কী হবে, 1 মাইনাস 1 কী হবে 0 হবে, নিচে 0 আসলে কী হবে, দাঁড়াও এটা আমি করে দেখাচ্ছি। সাপোজ ইউ অ্যাপ্রোচেস টু সি, তো m ইকুয়াল টু কী ছিল, m0 √1 মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার, তো ইউ ক্যান পুট ইউ ইকুয়াল টু সি,
If u approaches to c, the u equal to c you can take as an assumption. আমরা কি করতাম, লিমিটের অঙ্কে কি করতাম, x extends to 0, তো x equal to 0 বসিয়ে দিয়ে দিতাম, রাইট, ফর সিম্পলিসিটি। ঠিক আছে, তো এটাই আমি করছি। m0 u স্কোয়ার বাই u স্কোয়ার বলতে পারো, বা c স্কোয়ার বাই c স্কোয়ার বলতে পারো। ঠিক আছে, তো কেটে যাবে, কী হবে, m0 রুট ওভার 1 মাইনাস 1 হবে, 1 মাইনাস 1 হলে কী হবে, m0 বাই 0 হবে। আর 0 যখনই চলে আসে সেটা হয় তুমি বলতে পারো ইনফাইনাইট বা বলতে পারো আনডিফাইন্ড। ওকে, তাহলে এখানে এটাই তো বলছে, হোয়েন ইউ অ্যাপ্রোচেস টু সি, যখন ইউ এক্সটেন্স টু সি হবে, ইউ ইকাল টু সি পুট করে দেখবে, তখন এম এর ভ্যালু ইনফাইনাইট হবে, বিকজ এম ইকাল টু m0 বাই 0, m সাফিক্স 0 বাই 0। আর যখনই তোমার ডিনোমিনেটরে 0 আসবে, দ্যাট মিন্স ইনফাইনাইট, m ইকাল টু ইনফাইনাইট। এটাই বলছে। u extends to c, that means you can put u equal to c. Okay, by putting the value of u equal to c, you get c square cut, that is root over 1 minus 1, that is ultimately in denominator you get 0, big 0. In denominator you get big 0, that means the overall m, this m equal to infinite, right? That should be said in a sentence, that is when u approaches to c, m becomes infinite. Okay, simple. u যখনই c অ্যাপ্রোচ করবে তখনই u ইকুয়াল টু c বসিয়ে দিবে, দেখবে রুট ওভার 1 মাইনাস 1 0 হয়ে যাবে, তাহলে m ইকুয়াল টু m0 বাই 0, দ্যাট মিন্স m ইকুয়াল টু m0 ইন্টু ইনফিনিটি, 1 বাই 0কে কী বলতে পারো, ইনফিনিটি। এবার m যে রেস মাস m0, সেটার সঙ্গে ইনফিনিটি গুণ করলে কী হয়, ইনফিনিটি হয়, তো m ইকুয়াল টু ইনফিনিটি হবে, দ্যাটস ইট। এবার নেক্সট ওয়ান, কেয়ারফুল এক্সপেরিমেন্ট উইথ discharge tubes containing perforated cathode reveal the emission of another type of radiations which start from the side of the anode and pass through the holes of the cathode. The radiations which carry positive charge are called as positive rays or anode rays. Consisted of positive particles. দেখো, সো কেয়ারফুল এক্সপেরিমেন্ট এবার হলো আরেক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট, কেয়ারফুল এক্সপেরিমেন্ট উইথ ডিসচার্জ টিউবস কন্টেনিং পারফোরেটেড ক্যাথোড reveal the emission of another type of radiations which start from the side of the anode and pass through the holes of the cathode
and the radiation which carry positive charge are called as positive rays or anode rays and consisted of positive particles. Okay, so careful experiment with discharge tube containing perforated cathode reveal the emission of anode type of radiations which start from the side of the anode and pass through the holes of the cathode. The radiation which carry positive charge are called as positive rays or anode rays, consist of positive particles. ওকে, তাহলে এবার যে তোমার ক্যাথোড রশ্মি বা ক্যাথোড রে নিয়ে কথা বললাম, এই যে এক্সপেরিমেন্টটা করা হলো সেই এক্সপেরিমেন্টটার থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট করা হলো। সেখানে কি ইউজ করা হলো? দেয়ার মাস্ট বি কেয়ারফুল এক্সপেরিমেন্ট বিকজ দিস টাইপ অফ এক্সপেরিমেন্ট ইজ কেয়ারফুল ফাইন্ডিংস। ওকে, when you establish something in a determining view, you have to careful experiment, you have to careful about your experiment. Okay, that is the another thing. So there must be using the discharge tube, perforated cathode is used, and that should be revealed that is there must be some other emission of radiations are there which start from the side of the anode and pass through the cathode hole. Okay, and these radiations are basically positively charged and they are called positive rays or anode rays, and they are consist of positive particles. Okay, so there must be cathode rays are come, that is okay. Okay, but there must be some another rays are also come from the anode and that should be passed through the holes of cathode, and this radiation, their deflection pattern can suggested that they having positive charge particles. Okay, and that's why they are called as positive rays or anode rays, and they consist positive particles. বোঝা গেল? তো তোমার ক্যাথোড রশ্মির মতোই কেয়ারফুল এক্সপেরিমেন্ট করা হয়, যেখানে ডিসচার্জ টিউব ইউজ করা হয়, যেখানে ছিদ্রযুক্ত ক্যাথোড ইউজ করা হয়, যেখানে তোমার কি হয় আরেক ধরনের এমিশন অফ রেডিয়েশন হয় যেটা তোমার অ্যানোড থেকে বের হয় আর ক্যাথোডের হোলের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে পাস করে যায়। ঠিক আছে, এবার ওদেরও ডিফ্লেকশন প্যাটার্নটা আলাদা করে অবজার্ভ করা হয় অ্যান্ড দেখা যায় যে ওরা পজিটিভলি চার্জ, সেজন্য এই ধরনের রেকে বলা হয় পজিটিভ রেস বা অ্যানোড রে, যেহেতু অ্যানোড থেকে বের হয় সেজন্য অ্যানোড রে অ্যান্ড পজিটিভ চার্জ, যেহেতু ওর ডিফ্লেকশনটা প্যাটার্নটা দেখাচ্ছে পজিটিভ চার্জ, আর এরা কনসিস্ট করে কি পজিটিভ পার্টিকেল কনসিস্ট করে। ঠিক আছে, তো ক্যাথোডের মতোই তোমার আরেক ধরনের রশ্মিও থাকে যেটা পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল ক্যারি করে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কেয়ারফুল এক্সপেরিমেন্ট করা হয় উইথ হ্যাভিং ডিসচার্জ টিউব, যেখানে পারফোরেটেড ক্যাথোড বা ছিদ্রযুক্ত ক্যাথোড ইউজ করা হয়, যেখানে এমিশন অফ রেডিয়েশন হয় যেটা স্টার্ট করে তোমার অ্যানোড থেকে, যেহেতু অ্যানোড থেকে স্টার্ট করে দ্যাটস ওয়াই তাদেরকে বলা হয় অ্যানোড রে। ঠিক আছে, কোথায় যায়? ক্যাথোডের দিকে যায়, ক্যাথোডের হোলের দিক দিয়ে যায়। ঠিক আছে, আর তাদের যখন ডিফ্লেকশন প্যাটার্ন বলো অ্যানোড থেকে যায় ক্যাথোডের দিকে যায়, তো পজিটিভ ক্যাথোডের দিকে যায়, তাহলে অপোজিট ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড রে। তো ক্যাথোড রে তো নেগেটিভ চার্জ, তো ক্যাথোড রের অপোজিট ক্যারেক্টারিস্টিক কারা শো করবে? পজিটিভ চার্জেরা করবে, right? So that's why the rays are called positively charged rays or positive rays, or as the rays are start from anode, so that's why called as anode ray. যেহেতু অ্যানোড থেকে স্টার্ট করছে সেই জন্য এটাকে বলে অ্যানোড রে। ক্যাথোড রে কেন বলা হতো তখন? ক্যাথোড রে বলা হতো কারণ ক্যাথোড থেকে স্টার্ট করছে, আর এরা যেহেতু অ্যানোড থেকে স্টার্ট করা হয়েছে তাই জন্য অ্যানোড রে, আর যেহেতু পজিটিভ পার্টিকলস ক্যারি করছে সেটা পজিটিভ রে, আর দে কনসিস্টেড অফ পজিটিভ পার্টিকলস। ওকে, নেক্সট the smallest positive particle given out by the lightest element, that is hydrogen, is called the proton, and that's why এই প্রোটন দেখা যায় মোটামুটি সমস্ত এলিমেন্টে আছে। ঠিক আছে, and that's why this is proton is considered as fundamental particle. Okay, and that should be দেখা যায় পরবর্তীকালে আরও স্টাডি করে দেখা যায় that is equal in magnitude and opposite of sign of electron. Okay,
So H, a smallest positive particle that should be given out by the lightest element, that is hydrogen. এটাকে বলা হয় proton. ঠিক আছে, আর দেখা যায় this proton is found in all of the elements. So that's why proton is considered as fundamental particle and that should be present in all of the atoms. And দেখা যায় by experiment findings we get the knowledge that is electron and proton, they have same magnitude, that is 1.602 10 to the power minus 19 coulomb, but their sign convention that should be opposite, 1 plus other minus. বোঝা গেল? তো সবচেয়ে স্মলেস্ট পজিটিভ পার্টিকেল যেটা হাইড্রোজেন থেকে বেরোয় সেটা হলো প্রোটন, যেটা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল বিকজ সমস্ত এলিমেন্টে থাকে, আর এটার ম্যাগনিটিউড আর কিন্তু ইলেকট্রনের সমান এবং বিপরীত ইন সাইন। ওকে, প্লাস মাইনাসের ডিফার হয়। ওকে, নেক্সট। James Chadwick, the British physicist, discovered in 1932 that where beryllium or boron is bombarded by alpha particles. New particles which carry no charge, কোনো চার্জ থাকে না, but have mass almost equal to, almost কাছাকাছি থাকে কার, almost equal to that of a proton, প্রোটনের কাছাকাছি থাকে, are emitted. These particles are called as neutrons. Chadwick won the physics Nobel Prize in 1935 for the discovery of Newton. Okay, এবার Chadwick, James Chadwick, the British physicist, discovered 1932 that where beryllium or boron is bombarded by alpha particle and there must be new particles which carrying no charge but have mass almost equal to proton that should be emitted. And these particles are called as neutrons. Chadwick won the Physics Nobel Prize in 1935 for his discovery of proton. Okay, so James Chadwick, the British physicist, in discovered 1932, that is there must be taken beryllium or boron and there must be bombarded by alpha particles, and alpha particles are the type of particles, and due to the interaction of alpha particle or bombarding of alpha particle, new particles from beryllium or boron that should be emitted, and these new particles having no charge and mass almost equal to proton. Okay, and these new particles are named as neutron. And there must be experimental there must be by observation we have to find out that except the normal hydrogen, protium, all the elements except protium, there must be all the element having the fundamental particle, that is neutron also. Okay, neutron also considered as fundamental particle.
And Chadwick won the Physics Nobel Prize in 1935 for the discovery of neutron. And neutron always present in the nucleus with proton. Okay? বোঝা গেল? তো জেমস চ্যাডউইক ব্রিটিশ ফিজিসিস্ট, তিনি 1932 সালে বেরিলিয়াম আর বোরনের মধ্যে আলফা পার্টিকেল দিয়ে বোম্বার্ডিং করে দেখান যে নতুন কিছু পার্টিকেল এমিট হচ্ছে। সেই নতুন পার্টিকেলের কি বৈশিষ্ট্য? সেই নতুন পার্টিকেলদের কোনো আধান নেই এবং ওই নতুন পার্টিকেলদের ভর অলমোস্ট প্রোটনের কাছাকাছি। ওকে, এই নতুন পার্টিকেলগুলোর নাম দেওয়া হয় নিউটন। আর চ্যাডউইক তিনি তার এই নিউটন আবিষ্কারের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান 1935 সালে, 3 বছর পর। ঠিক আছে? আর দেখা যায় পরবর্তীকালে যে নিউটন অলমোস্ট পোটিয়াম ছাড়া, বা হাইড্রোজেন তো 3টা আইসোটোপ, পোটিয়াম, ডিউটেরিয়াম, টাইটিয়াম, তো সেই পোটিয়াম ছাড়া অলমোস্ট সবার মধ্যেই তোমার নিউটনটা থাকে। তার নিউটন হলো তোমার অলমোস্ট তুমি বলতে পারো মৌলিক উপাদান বা ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্ট। ঠিক আছে? আর তোমার নিউটনটা কোথায় থাকে? তোমার কেন্দ্রকে থাকে, মানে নিউক্লিয়াসে থাকে। কার সঙ্গে থাকে? প্রোটনের সঙ্গে থাকে। ওকে, বোঝা গেল? তো চ্যাডউইক তিনি ব্রিটিশ ফিজিসিস্ট 1972-তে কী করেন? বেরিলিয়াম বোরনের ওপর আলফা পার্টিকেল দিয়ে বোম্বার্ডিং করেন, করে দেখান যে কিছু আধানবিহীন এবং অলমোস্ট প্রোটনের সমভরযুক্ত তোমার কিছু পার্টিকেল বেরোয়। সেই পার্টিকেলগুলোর নাম হলো নিউটন। ওকে, বোঝা গেল? আর এর জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান 1935-এ। ওকে, নেক্সট ওয়ান জেনে রাখো, অ্যাটমিক নাম্বার। এরপরের দিন আমি স্টার্ট করবো রাদারফোর্ড মডেল। ওকে, অ্যাটমিক নাম্বার, দ্য নাম্বার অফ ইউনিট পজিটিভ charges carried by the nucleus of an atom is called the atomic number of the element. And always remember, atomic number equal to protons present in nucleus of the atom. So atomic number means the number of unit positive charges carried by the nucleus of an atom is called as atomic number of the element. So there must be, for a particular atom, for a particular element having the fixed number of proton number present in a nucleus of an atom. Okay, and this fixed number of protons are called as atomic number. ঠিক আছে? প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ক্ষেত্রে তোমার যে অ্যাটমের কেন্দ্রের ভিতরে থাকা প্রোটন সংখ্যা কিন্তু ফিক্স থাকে। ঠিক আছে? একটা অ্যাটমে একরকম হচ্ছে, আরেকটা অ্যাটমে একরকম হচ্ছে, এটা হয় না। তো এই যে টোটাল প্রোটন নাম্বার, সে টোটাল প্রোটন নাম্বারকে বলা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার, নাথিং বাট। আর মনে রাখবে, এই অ্যাটমিক নাম্বারের অনুসারে কী হচ্ছে, পিরিয়ডিক টেবল অ্যারেঞ্জ করা হয়। ঠিক আছে? যদিও আইসোটোপগুলোকে একই জায়গায় রাখা হয়। ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট লাস্ট ওয়ান, মাস নাম্বার। মাস নাম্বার বলতে কি বোঝায়? দেখো, দ্য সাম অফ দ্য নাম্বার অফ protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called the mass number of the element. ওকে, মনে রাখবে, নাম্বার ইকুয়াল টু
number of proton plus number of neutron. Okay, so mass number, that is the sum of the number of protons and neutrons present in the particular nucleus of the atom, is called as mass number of an element. তো এলিমেন্টের কি হয়, তোমার নিউক্লিয়াস কি থাকে, প্রোটন আর নিউট্রন থাকে, ইলেকট্রন থাকে না, কিন্তু ইলেকট্রন থাকে বাইরে। তো ইলেকট্রন থাকে শেলে, আউটার মোস্ট শেল হোক ইনার শেল হোক, শেলে থাকে, K-L-M-N এরকম শেলে থাকে। তো নিউক্লিয়াসে থাকে মেনলি প্রোটন আর নিউট্রন। তো সেই প্রোটন আর নিউট্রনের টোটাল যে সংখ্যা, প্রোটনের সংখ্যা প্লাস নিউট্রনের সংখ্যাকে যোগ করলে যে যোগফল হয়, সেই যোগফল ইকুয়াল টু মাস নাম্বার বলা হয়। ঠিক আছে? সো দ্য সাম অফ দ্য number of protons and neutrons present in the nucleus of the atom is called as mass number of an element. So you have to sum up the total number of protons plus total number of neutrons, and these sum equal to mass number. Okay, and there must be, I also write, that is mass number equal to number of protons plus number of neutrons. তো কেন্দ্রে তোমার যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যত সংখ্যক প্রোটন থাকে, যত সংখ্যক নিউট্রন থাকে, তার যোগফলকেই বলা হয় মাস নাম্বার। তাহলে অ্যাটমিক নাম্বার বলতে কি বোঝায়? টোটাল প্রোটন সংখ্যাকে বোঝায়। টোটাল প্রোটন সংখ্যাকে বলা হয় অ্যাটমিক নাম্বার। এখানে নিউটনের কোনো ভ্যালু নেই, কিন্তু মাস নাম্বারে তোমার নিউটনের একটা ভ্যালু আছে। কি আছে? মাস নাম্বারে তোমাকে টোটাল প্রোটন নাম্বার প্লাস টোটাল নিউটন নাম্বার রাখতে হবে, তাদের যোগফল হবে মাস নাম্বার। বোঝা গেল? তো অ্যাটমিক নাম্বার মানে টোটাল প্রোটন নাম্বার, মাস নাম্বার মানে টোটাল অফ নাম্বার অফ প্রোটন প্লাস নিউটন। ওকে, সো এখানে আমি শেষ করলাম। এরপরের দিন আমি অবশ্যই স্টার্ট করব রাদারফোর্ড মডেল, খুব ইন্টারেস্টিং। ওকে, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড অবভিয়াসলি লাইক, শেয়ার, subscribe, obviously subscribe, and comment if you have any doubt or you have any question or you have to know something about this. You can comment and I will give the better answer if possible to me. Okay, I will give my better effort. Okay, so এখানে আমি শেষ করলাম quantum chemistry, and next I will start from Rutherford model, and which is very important and which is very interesting also. Okay, because WBSET there must be lots of questions that should be come from the Rutherford model. Maybe CSIR there must be sometimes come, sometimes not come, but WBSET there must be frequently question can be come from Rutherford model. So that's why, and masters and B.Sc there must be Rutherford model is the basic of quantum chemistry. So that's why quantum chemistry next lecture I will start it from Rutherford model. Okay, so thank you.